Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. This is your host, Yousef Alshorbaji from Al-Wajh High School. I'm teaching you Flying High 4, and today we have reached Unit 6, the second online lesson. So let's get started. We start from here. First of all, we'd like to read tomorrow's or next lesson's vocabulary. يشوه السمعة أو يحول السواد بالحرق. Blacken, it is derived from the word black, مشتقة من كلمة black. الضوء light, ينير أو يضيء lighten, derived from light, مشتقة من light. حلو المذاق به سكر sweet, يحلي sweeten. مختلف different, يفرق ويميز يجعلهم مختلفين كذا في نظر ويميز بينهم. differentiate, please notice the T-I-A-T-E, we pronounce it shiate. Differentiate. غريب alien, يجعل يشعر بالغرابة alienate. مدمر devastating. Okay, now let's get to our vocabulary, our dictation today. Please don't look at the screen, just listen and try to write the following 3 words. Number 1, sharpen. Number 2, computerize. Number 3, localize. That's all for now, and let's get started with our lesson. Is it done yet? Yeah, good. So it's not finished. I just want to check this quickly. Open it in this media. Bismillah. So after that we need to open our students book, page number 51, and this is the lesson you are going to see. Definition and making sentences. Number 5, reading and speaking. Read the article. إذا عندنا هنا article من 3 paragraphs, 3 مقاطع. Okay, and match these, هذه 3 main ideas with the paragraphs. إذا عندنا أفكار 3، يا ترى كل فكرة منهم أي باراجراف تدل عليه؟ هل هي باراجراف 1 ولا 2 ولا 3؟ كل واحدة منهم نشوف مع بعض ال ideas. Let's read the ideas. A, نقرأ مع بعض. Some traditional methods, بعض الطرق الحديثة of prediction للتنبؤ still work. عفوا some traditional، بعض الطرق القديمة أو التقليدية للتنبؤ still work، لا زالت تعمل، يعني شغالة وتعتبر صحيحة بعضها. هنشوف في أي باراجراف من ال3 باراجرافات. Number B, futurologists are not always correct. Futurologists اللي هم العلماء المهتمين بالمستقبل، دراسة الآثار اللي ممكن تحصل في المستقبل ويتنبؤوا وش ممكن يصير. are not always correct، ليست أخبارهم دائما حقيقية. هذا موجود في أي باراجراف الفكرة. C, the desire، الرغبة to know about the future is not a new phenomenon، ليست ظاهرة حديثة. الرغبة في معرفة ما يمكن أن يحدث يكون عليه المستقبل ليست ظاهرة حديثة. هذا موجود في أي باراجراف، A 1 ولا 2 ولا 3. تعالوا نشوف الباراجرافات ال3. يفترض أنك أنت تقرأها لحالك بس حساعدك الآن. Okay, looking to the future. Throughout history, mankind has sought to discover what lies in the future and has often used extremely strange methods of prediction. In ancient Rome, في روما القديمة, for example, wise men, الحكماء, would sacrifice animals والعياذ بالله، يضحوا بالحيوانات and examine their internal organs. طبعا في سبيل العلم يعني ممكن يختلف الوضع، لكن حنشوف هنا علم ولا دجل. before advising generals to go into battle. لا battle طبعا والعياذ بالله هنا يعني شيء مخيف، انه يضحوا بالحيوانات عشان ينصحوا الجنرالات هل يذهبوا للحرب ولا لا. يعني
you know that this is not acceptable in Islam. Did these predictions work? هل عملت؟ هل كانت صحيحة؟ Well, your guess is as good as mine. Though their frequent success بسبب تكرارهم دائما كان عندهم نجاح يسووها وتزبط معاهم just might have had something to do with the fact that the Roman army was normally considerably stronger than its enemies. كان أقوى من الجيوش الآخرين رغم المعتقد الفاسد هذا، لكن سبحان الله كان الله يمدهم في غيهم إنهم في هالشيء والفعل يستمروا في الأفعال الكفرية. Number 2, nowadays predictions of future events is more prosaic, limiting itself to the weather and financial trends. Modern developments in science have made weather forecasting supposedly much more accurate. But there are still country folk, الأشخاص اللي عايشين في الكونتري في الريف, who can accurately tell you tomorrow's weather by looking at the color of the evening sky or by examining the wetness or otherwise of seaweed بأنهم يشوفوا بس الأعشاب البحرية هل هي رطبة ولا لا. Sociologists and economists are forever making depressing projections. دائما عندهم اعتراضات يائسة مو قادرين يوقفون into the future based on trends up عروضات based up trends up to the present. You know what I mean. For example, inflation may reach a 5-year high by the end of the year and property prices could well fall by up to 25%. يعني عندهم تنبؤات بسبب قياسهم لأعمال الاقتصاد الحالي. التضخم قد يصل ذروته في 5 سنوات إلى آخره. Okay, نأتي إلى number 3. Note the use of the verbs may and could. لاحظوا استخدام كلمات مثل may و could. Futurologists are keen to steer clear of words like will, want, and definitely. Then no one can blame them. لاحظوا انهم دائما يركزوا على كلمات مثل may والfuturologist ما بيستخدم كلمة will want أبدا حتى ما حد يلومهم if their predictions fails to take place. So when you next read of imminent catastrophe, well, my advice is dash cheer up ابتهج. It may never happen. قد لا يحدث أساسا. ابتهج ما عليك من كلام الناس بتتكلم عن المشاكل اللي ممكن تحصل مستقبليا. إذا نأتي الآن إلى three ideas. Number 1, some traditional methods of predictions still work. بعض الطرق التقليدية كانت في أي واحدة هذه. 1 2 3 نعم كانت في number 2. Futurists are not always correct. مو دائما صادقين أو حقيقي كلامهم حقيقي. مين هم هذول المتنبئين بالمستقبل؟ مين من العلماء؟ 1 ولا 3 باقي؟ Excellent, it's 3. Number 1, the desire to know about the future is not a new phenomenon. لم تكن ظاهرة حديثة. The following الآن exercise B تابع لنفس التمرين السابق. The following items are about inference تدل على الاستدلال. Things that are implied by the writer but not directly stated in the text. يعني هالأفكار موجودة وملمح لها الكاتب ولكنها ما مذكورة بشكل مباشر. In pairs, choose the best phrase A to C. إذا كل واحدة فيهم حنختار إما A, B, C, A, B, C, A, B, C. Okay, to complete the sentences based on what the writer implies. بناء على ما يلمح له الكاتب. Number 1, ancient methods of telling the future were. الطرق القديمة كانت إيش؟ الآن نبغى نشوف الشيء اللي لمح لي الكاتب ما ذكر مباشرة. Fairly reliable كانت يمكن الاعتماد عليها جدا. Sometimes reliable أحيانا ممكن الاعتماد عليها. Totally unreliable دائما لا يمكن الاعتماد عليها. 1 2 3 Sometimes reliable. Very good. Okay. Number 2, traditional weather forecasting methods are كانت طرق التنبؤ بالطقس التقليدية كانت هي دائما إيش تقليدية. Sometimes as accurate as modern methods بنفس دقة الطرق الحديثة. More accurate than modern methods أكثر دقة من الطرق الحديثة. Never as accurate as modern method ليست بدقة الطرق الحديثة. 1 2 3
excellent, it's A. sometimes أحيانا كانت بدقة الطرق الحديثة. Futurologists sometimes get things wrong. أحيانا يجيبوا الأشياء خطأ يعني يخطئوا. aren't very good writers. ليسوا كتابا جيدين. are experts at predicting the future. هم خبراء في التنبؤ بالمستقبل. 1 2 3 excellent, it's A. sometimes get things wrong. أحيانا يخطئوا. عشان كده يقول لك may و could حتى ما تلومهم. لكن ما نقدر نقول عليهم writers كتاب يعني. Okay. Now page number 34 in the workbook. ظاهرة تسمى ظاهرة النينو وعليها الأربع أسئلة. طبعا هنحتاج هالتمرين عشان نطلع vocabulary خاص بالتمرين الأخير. Meteorologists اللي هم علماء الأرصاد are beginning to understand how even localized climate changes can have devastating effects. كان ممكن يكون عنده تأثيرات مدمرة many thousands of kilometers away. One such far-reaching phenomenon is El Nino. إحدى الظواهر المدمرة اسمها ظاهرة El Nino. وأن ضروري أنك يكون عندك ثقافة وتعرف الظاهرة. ظاهرة شديدة جدا. El Nino is an abnormal غير اعتيادية موجودة في الورقة قبل قريناها بالحصة السابقة أو اللقاء السابق. Abnormal warning of surface waters in the eastern tropical Pacific Ocean off the coasts of Ecuador and Peru, which occurs every few years. This leads to increased evaporation of the seawater بسبب التبخر الزائد لمياه البحر, with far-reaching and catastrophic effects on the world's climate. عندنا تأثيرات مدمرة على المناخ العالمي. طبعا لما يحصل هالتبخر, scientists do not really understand how El Nino forms. ما يعرفوا كيف يتشكل, but it is believed that it may have contributed to the 1993 Mississippi and 1995 California floods, heavy rains مرتبطة بفيضانات كاليفورنيا في عام 95, الأمطار الشديدة in South America, and drought اللي هو جفاف conditions in Southern Africa, Australia, and Southeast Asia. It is also believed that El Nino contributed to the lack of serious storms and hurricanes in the North Atlantic. طبعا إنها ساهمت في تقليل الأعاصير القوية في الشمال الأطلسي, which may have saved states like Florida, ما أنقذ ولايات مثل فلوريدا from serious storm-related damage. Unfortunately, not all occurrences of El Nino are the same, and the atmosphere does not always react in the same way from one El Nino to another. مو دائما بيكونوا متشابهين ظواهر El Nino. This is why NASA's Earth scientists continue to participate in international efforts to understand the phenomenon, إنهم يفهموا هالظاهرة, ظاهرة El Nino. علماء ناسا. One day, scientists may be able to provide sufficient warning so that we can be better prepared to deal with the changes that El Nino causes in the weather. Okay, let's get to the question. Local changes in the climate only affect nearby areas. Is it true or false? فقط المناطق القريبة. 1 2 3 false. ممكن تكون من أماكن بعيدة جدا. Sometimes the water temperature rises in the Pacific. أحيانا يرتفع في الباسيفيك درجة حرارة المياه. 1 2 3 Yes, it's true. Not all the effects of El Nino are bad. ليست كلها سيئة. 1 2 3 True. Very good. El Nino always follows the same pattern. دائما لنفس النمط. ماشي على نفس النمط, نفس الطريقة. El Nino. 1 2 3 This is false. ما له نمط واحد وتفسير واحد, ولا كان ارتاح العلماء. نأتي الآن إلى الورك بوك. طبعا عندنا هذه حتكون homework. تعالوا نشوف مع بعض الhomework. Okay, match words with definitions. Devastating, abnormal, evaporation, drought conditions, storm related. هنا في خطأ طبعا, drought بالO. Storm related damage,
participate in. بشوف الكتاب هنا كاتبها صح ولا خطأ. لا، كان كاتبها صحيح. إذن هنعدل هذه، بس هعدلها بعد في نهاية التمرين. definition: severely lack of rain هو عبارة عن نقص شديد للمطر. problem caused by storms مشاكل بسبب الأعاصير. very serious جاد جدا أو خطير. take part in يساهم أو يشارك فيه. unusual غير عادي. water turning into vapor. نبدأ بنمبر 1 devastating مدمر. C very serious خطير جدا. abnormal 1 2 3. great, it's E unusual غير معتاد. evaporation التبخر 1 2 3. excellent, it's F water turning into vapor. number 4 drought conditions. هذه درافت خطأ. drought conditions هنعدلها بعد شوي. 1 2 3. excellent, it's a severely lack of rain نقص الشديد للأمطار. هذه يسمى drought conditions. storm related damage الضرر الناتج عن الأعاصير. 1 2 3. problem caused by storms. okay. participate in يشارك فيه. 1 2 3. take part in اللي هي دي. that's all I believe. yes, no, not that's all, but let me fix this before I continue. so this is called drought وليس draft. so after fixing this is drought now. okay, let's move on. workbook page number 35. add suffix to each word in the list to make verbs. okay, so I'd like to check something here very quickly. yes, okay. هنشوف الsuffixes. you know that we can use prefix. بعض الكلمات تقبل prefix مثل كلمة on و in. زي believable تقول unbelievable. flexible مرن تقول inflexible غير مرن. بعض الكلمات تقبل عشان تحولها من noun إلى verb بتقبل suffixes مثل اللي أمامنا I, Z, E, E, N, I, E, I, A, T, E. نبدأ ب different نضيف لها which one? yes, differentiate. light lighten. black يشوه السمعة blacken. sharp sharpen. computer computerize. local localize. okay. you have this exercise page number 35 exercise 2b. you see the vocabulary here: lighten, blacken, sharpen, computerize, localize, and differentiate. please make meaningful sentences. make meaningful sentences. طبعا هعطيك أمثلة من عندي، لكن رجاء حاول كمان تسوي لك أمثلتك الخاصة. number 1 lighten وأسوي لك جملة. stars lighten the sky النجوم تضيء السماء. blacken يشوه. cheating in exams blackens your reputation الغش في الامتحانات يشوه سمعتك. sharpen يسن أو يحد السكين. مين اللي يحد السكين دائما؟ نعم. a good butcher sharpens his knife regularly يحد سكاكينه أو سكينته بشكل منتظم. computerize يحوسب. nowadays information has become completely computerized أصبحت كلها محوسبة داخل جوا الكمبيوتر اللي هي information معلومات. localize يحدد الموضع. parents try to localize the schools for their children. differentiate يميز أو يفرق. we must differentiate between good and bad يجب أن نفرق بين الجيد والسيء. that's all for today. thank you very much for following me. this is Yousef Alshorbaji. please stay at home, be safe. thank you very much for following. goodbye. مع السلامة.